സ്ക്രീനാണുണ്ടോ? ശരി. Okay, by this hour we can conclude our fourth module, I think. I think we have discussed about the types of business financing, that is internal and external, കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ബോണ്ട് എന്താണ്, ഷെയർ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാക്കി എടുത്തത്. So in this section we are discussing about financial market. Financial market. So financial market means the market which deals with financial arrangements that needed or funding that needed for business operation. We had discussed about bonds, shares, equity shares or loans, debt. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിച്ചത്. അതിൽ ഇന്റേണൽ സോഴ്സും ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സും ഉണ്ട്. ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് റിട്ടേൺഡ് ഏർണിങ്സും അകത്തുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ നമ്മളെ ബിസിനസ് ഇന്റർപ്രൈസിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതും ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ്. സോ അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ദ മണി ദാറ്റ് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് ഫോർ അവർ ഫണ്ടിങ്. ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ലഭിക്കുന്ന സോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ദിസ് ടോപ്പിക്സ് കമ്മിങ്സ് അണ്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. So financial market can be divided into mainly two. Financial market can be divided into two, that is money market and capital market. Money market and capital market. So what do you mean by money market and what do you mean by capital market? So first we can discuss about money market. എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും വ്യത്യാസം നോക്കാൻ വന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സോ മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഡീൽസ് ഇൻ ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 year. ഒരു വർഷമോ അതിൽ താഴെയോ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സമയത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോറോയിങ് ഓർ ലെൻഡിങ് ഓഫ് മണി ഓർ ടേക്കിംഗ് ലോൺ ഓർ ബോറോയിങ് മണി ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ്. വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ്. ആ പേരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മണി ബോറോയിങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 year. So it is a mechanism to clear short-term monetary transaction. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കേണ്ട പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, പുറത്തുനിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എക്സെട്ര. അതായത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ വിറ്റുവരവിൻ്റെ ആദായങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രേഖകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറി നോട്ട്, ചെക്കുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മണി മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തിന്? ചെറിയ പൈസകളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ we can divide our financial market into two, money market and capital market, or we can divide, എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, എന്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്? That means when the amount of money or the amount of money we are borrowing and the period of borrowing, that comes under this type of classification. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേക്കിലുള്ള ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പൈസ എത്ര കാലത്തേക്ക് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So here money market is explained as a short term money borrowing procedures or short term loans. That I mean by it is a mechanism of
taking loan or borrowing money for a short period. So main instruments used in money market. That means main instruments used for lending the money or borrowing money for this type of concept is promissory note, check കൊടുക്കാം, or bill of exchange, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എക്സെട്ര. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പണയം വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിയാണ് we can express it as money market. So the main features are or functions are explained here for money market. The major functions of money market are listed below. Please note down money market എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക. money market ഹൈഫൺ എഴുതി വെക്കുക. Method of short term loans or borrowing money for a short period of time. Money market hyphen എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക. Method of borrowing money for a short period of time or short term loans എന്ന് പറയും. And the main functions of this money market is functions of money market can be explained. First of all, financial trade, financing trade. That means for trading or for conducting business or perform business we need funding. പൈസക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇൻ ദ ബിസിനസ് വി നീഡ് ഫണ്ടിങ്. So main function of this money market is financing trade. That means allotting some money for a business. നമ്മൾ ആ ലോണിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പൈസ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, for conducting or performing our business well or to improve our business qualities. So financing trade we are using this money. So ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ട് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫൈനാൻസിങ് ട്രേഡ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് മണി ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഓർ യൂസിങ് മണി ഫോർ ട്രേഡിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് മോണിറ്ററി ഇക്വിലിബ്രിയം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ആ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Maintaining monetary equilibrium. So monetary equilibrium means when we have a short in funding or we have a short in നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസക്ക് ഷോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി equilibrium മീൻസ് പൈസയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്ററി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. That means the money related things or the funding related things that we are using the word monetary. പൈസയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ when we are facing a lack of money problem for business operations, the total equilibrium conditions for our monetary equilibrium for our economy or our business will changes. So it will abrupt, or there will be a shortage of fund, or there will be a poverty type അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അല്ലേ. സോ for maintaining monetary equilibrium, that means for improving or for filling the vacancy of that particular amount of money or funding or financing in a trade, we are using this money market for maintaining equilibrium. അതിനെ തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്നു, ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Financing trade and maintaining monetary equilibrium. And third point is promoting economic growth. So when we are funding a business operations, when we are funding a trade business or we are funding a business operation, എന്തിനായാലും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് our economy, our business operation, our profit margin will increase. Which leads to economic growth, right? Our profit margin for our product or our company increases, and which leads to economic growth. So
kind of financial market called money market will increase our enhance our economic growth to a great extent. So we can say this is also a feature or function of money market. And last is profitable investment. Profitable investment. So money market enables the commercial banks to use their excess reserves in a profitable investment. നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ഈ പൈസ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെ ലോൺ തരുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലേ, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ ബാങ്കുകാർക്ക് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. അവർ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്, അതിന്റെ പലിശ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ദിസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് are taking. So അവർക്കത് ലാഭമാണ്. So here, this is money market is a profitable investment made by commercial banks upon the citizens or the end users, which they will get a interest for a separate period of time. And the main functions of money market, other functions of money market are financing trade, that is funding the money for trading, and maintaining monetary equilibrium, promote economic growth, and profitable investment. Okay. Then we can move to capital market. So what is capital market? We studied about money market as it's a short-term money lending operations. Short-term money for a short period of time. That is money market. So here is capital market is the short-term ആണെങ്കിൽ നേരെ opposite. It is a long-term business operation. It is a long-term funding process which is performing in a business operation where more money is traveling or circulating for a long period of time from a borrower. We are borrowing money or we are taking a loan from commercial banks or other organizations for a more period of time, for a large period of time. This coming under capital market. Is defined as the market for borrowing and lending long-term capital funds required by business enterprise. ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസിന് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഇത്ര കൊല്ലത്തേക്ക്, അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ by which money is lending or borrowing from a separate commercial banks or other institutions. It refers to all facilities and the institutional agreements for borrowing and lending medium term and long term funds. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൈസ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ, അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. സോ വെറുതെ ആരും പൈസ കൊടുക്കില്ല. For security, we need to submit promissory note or any other documents related to our നമുക്ക് അതിലുള്ള ആസ്തി എത്രയാണോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള എത്ര പൈസയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഇത് സ്വത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും. റൈറ്റ്. So it is the main difference between capital market and money market are money market is a short term business operation and the capital market is a long term business operation. And the main classification of capital market are industrial securities market, government securities market, long term loans market. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ, അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് വരുന്നത്. As the name implies, it is a market for industrial securities. For industrial purpose, the securities we are allotting for this industrial market, it is termed under industrial security market. That is equity shares, preference shares, debentures ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ലോണും കാര്യങ്ങളും, ഇൻഡസ്ട്രിയിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ, ലോണും കടബാധ്യതകളും അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. അതിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. And another one is government security market. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് തൊട്ട് മുന്നേ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹിയർ ഗവൺമെന്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ്സിനെ കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്. Government securities market. The last one is long-term loan market. Long-term loan market. Long-term loans market. So development banks and commercial banks play a crucial role in this market by supplying long-term loans to corporate consumers. So they are giving loans for consumers, corporate consumers for a higher bank rate. ഓക്കെ, അത് വലിയ പൈസ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കോർപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾക്ക് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എന്ത് കൊടുക്കും, വലിയ റേറ്റ് കൊടുക്കും. സോ ഇത്രയും കാലത്തുള്ള ഒരു വരുമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കല്ല, മോർ ദാൻ 10 years ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ അത്രയും കാലത്തെ പലിശ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായാലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഓർഗനൈസേഷനും വലിയ ലാഭമായിരിക്കും. റൈറ്റ്. So these are coming under long-term loans market, industry security market, government security market, and long-term loans market are the classifications under capital market. Some functions are almost same as compared to money market, which means they are allotting fund, whatever the fund allot ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ട്രേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിനാൻസിങ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ബോത്ത് മാർക്കറ്റ്, ഫിനാൻസിങ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടിട്ടു, that is money market and capital market, both market deals with funding and funding or financing the trades, and they are receiving huge amount as interest and huge amount after when the company earned its profit or not. അത് കമ്പനി ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 വർഷത്തേക്കോ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ശതമാനം ലാഭം അവർക്ക് കിട്ടും ആ പൈസ. That is the main reason behind the two classifications. First one is for short term and second one is for long term. Noted. And next, last point of our module is stock market. Stock market. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കീഴിൽ 2 വരുന്നുണ്ട്, എന്നാലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയി പഠിക്കാനുള്ളത്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us known are familiar with stock market or online trading market. Stock market is the section where online tradings are possible. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, which there will be a selling or buying of shares of numerous companies are happening here in stock market. So when we are investing some money in stock market and we are wisely using or after wisely studying or wisely using, when we deposit some money in a particular company inside a stock market, and when the company earns its profit, we can receive the profit margin of our share. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. Share market is a type of market where the all shares of organizations or companies will be shared to open people, which we can buy the shares for giving rate which they are introducing, and thereafter when the company goes on loss, we will lose our money, or when the company gains income, we will gain our income also. That is the method of stock marketing. A stock market is the aggregation of buyers and sellers of stock, which means shares. Stock is shares. Share market എന്ന് പറയാം, stock market എന്ന് പറയാം. A stock market is the aggregate. A stock market or share market is the aggregate of buyers and sellers of stock, which represent ownership claims on business.
നമുക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായി മാറി അല്ലേ. നമ്മളതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള ചെറിയൊരു പാർട്ട്ണറായി മാറി. So online trading is nowadays very much encouraging, or online trading is growing day by day. So ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ചിലപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് നൗ. And when we are trying to look wisely, we will get a special, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കിട്ടി നമുക്ക് അത് പഠിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുക. അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ we will always will get lost. So when we try to study about the changes happening in a stock market, the stock market after a particular time it will grow or it will leap. ഒരിക്കലും അത് ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും. എന്തിനായാലും അതിൻ്റെ സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ we want to buy our shares and we want to sell our shares and earn maximum profit which we can during that specific period of time. That is happening under stock market. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. And then there is an account type, demat account and trading account. For trading business or for studying about our stock market, or when we are investing inside a stock market, you want to be very careful about the some legal issues happening there. Here you can see a two type of account that we are using for online trading, that is demat account and trading account. വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം demat account or trading account. So what is the difference between demat account and trading account? DEMAT, demat account and trading account. So main difference between this demat account and trading account are demat account hold and trading account sells. ആ ഒരു വേർഡ് വെച്ചാൽ demat account will hold and trading account will sell. That means the demat account hold the shares and securities for a specific period of time അല്ലെ. ഡിജിറ്റൽ മോഡിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ്സ് ദ ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. സെക്യൂരിറ്റീസ് മീൻസ് ബോണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, യൂണിറ്റ് എക്സെട്ര അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ എനി ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഒരു ഷെയറിനകത്ത് വരുന്ന ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ദ ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് in digital mode. It's used for sharing and keeping, holding. While trading account provides the interface to buy and sell shares in the stock market. So trading account which will give a interface, or it will leads to the buying and selling of shares in a stock market. So trading account trade ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. So trading account leads to selling and buying of shares, while demat account will be having a separate storage of or separate holding of the shares and securities for a specific period of time, right? So what is trading account and demat account എന്നാണ് പറയുന്നത്. Trading account will helps you to sell and buy the shares. It will helps to buy and sell the shares, trading account. And demat account will be a repository, or it will be a storing account, or it will be a protecting account, while the share and the all legal formalities, the mutual funds, the bond, etc. in a business we can store in a digital mode inside a demat account. ഇതൊക്കെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിജിറ്റലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രേഡിങ്, അതായത് വാങ്ങിക്കാൻ ഷെയർസ്, ടു ഓൺ ദ ഷെയർസ്, ടു ബൈ ഓർ സെൽ ദ ഷെയർസ്, വി ആർ യൂസിങ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആർ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് യു ആർ ഡീലിംഗ് ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. വൺ ഇസ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈയിങ്. Okay, and the last point of our module is Sensex and Nifty. Sensex and Nifty. So Sensex and Nifty is a type of what index specific stock exchange index that we
വി ക്യാൻ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും? നമുക്കിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി. സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി. സെൻസെക്സ് പോയിന്റ് ഇത്ര താണു എന്ന് കേൾക്കാറില്ല. സെൻസെക്സ് പോയിന്റ് ഇത്ര താഴോട്ട് പോയി, അതായത് ഇത്രയും കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി, ചില സെൻസെക്സ് പോയിന്റ് ഉയർന്നു എന്ന് നോക്കാം. കൊടുത്ത പൈസയുടെ ഇരട്ടി നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി. So what is Sensex? The term Sensex is a benchmark index of Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. BSE എന്ന് പറയും, BSE. So it is a benchmark index. Sensex is a benchmark index of in India for Bombay Stock Exchange വരുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് ഇൻഡെക്സിനാണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുക. Sensex is comprised of 30 of the largest and most actively traded stocks in BSE. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്ന, മനസ്സിലാക്കുക, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് BSE എന്നുള്ള ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന 30ഓളം വരുന്ന ട്രേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 30ഓളം, അബൌട്ട് 30 സ്റ്റോക്സ് ആർ ഡീലിംഗ് അണ്ടർ സെൻസെക്സ്. 30 സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു എക്കോണമിനകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന, ആക്ച്വലി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 30ഓളം സ്റ്റോക്കുകൾ, ഷെയർസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സെൻസെക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് an ഇൻഡെക്സ് ഇത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ അതിന്റെ അമേരിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്, സെൻസെക്സ് വാല്യൂ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഓർ US dollars. Indian rupees or US dollars. Census is calculated. So Sensex is renewed or reviewed annually each year in June and December. December എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും ജൂൺ ഡിസംബറിലാണ് സെൻസെക്സ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി is the Sensex based 30 of the common stocks which we are used for trading. അതിനകത്ത് വരുന്ന 30ഓളം സ്റ്റോക്കുകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതും അതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു public platform or is the trading platform is Sensex, which is the benchmark index of this trading accounts. Benchmark index of this trading account, Sensex. Note here, BSE, Sensex point note here, Sensex heading. It is dealing with 30 of the largest and most actively traded stocks. The comprise of the Sensex is comprising of 30 of the most important and largest actively trading stocks. Actively trading stock or shares are coming under Sensex. It is a benchmark index of trading. ഇൻഡെക്സിനെ ബോംബെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ഓർ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുത്തി വരുന്ന 30ഓളം മെയിൻ സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ബെഞ്ച്മാർക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് സെൻസെക്സ്. Next one is Nifty. Last one is Nifty. Sensex and Nifty are the last two points. Sensex we discussed that already. Then Nifty, NIFTY, Nifty. So what is Nifty? Nifty is the same as it is the same concept which is studied in our Sensex itself. But here we are dealing with 50 of performing 50. അവിടെ 30 പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേരെ 50. 50 most important actively participating or actively trading stocks. Here Nifty is dealing with, unlike Sensex, Nifty is dealing with the connecting the samples or 50 സ്റ്റോക്കുകളെ കണക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഇതിനെയാണ് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ 30 മെയിൻ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്, അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് സെൻസെക്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് 50 ഓഫ് actively performing or trading stocks are dealing with Nifty.
സോ നാഷണൽ ആൻഡ് 50 എന്ന് പറയുന്ന 50 സ്റ്റോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 50 ഇപ്പൊ നാഷണൽ പ്ലസ് 50 നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന 50 ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ പ്ലസ് 50 ഈസ് നോട്ട് ആസ് നിഫ്റ്റി. National and 50 to the deals with that comes the name Nifty. Nifty is it is also a commercial trading index by a national stock exchange. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന 50 സ്റ്റോക്കുകൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് തയ്യാറെടുക്കപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നിഫ്റ്റി മീൻസ്. സോ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടും 50 സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അതിന് നിഫ്റ്റി എന്ന് പേര് വന്നത്. NIFTY. ഓക്കെ, നാഷണൽ ആൻഡ് 50 to that comes നിഫ്റ്റി. സോ unlike സെൻസെക്സ്, the main difference between സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റണം, in Sensex, the benchmark index is dealing with 50 most actively selling or trading stocks. But in 50, we can see that about 50 of the most important actively trading stock are dealing with Nifty here. So this Nifty and 50 together, Nifty in Sensex values ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ട്രെൻഡുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത്, സെല്ലിംഗ് ഓർ ബൈയിങ്, ആ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് പോയിന്റ്, സെൻസെക്സ് പോയിന്റ്, നിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ മാക്സിമം ട്രെൻഡ്, വി ക്യാൻ റെഫർ ദ വാല്യൂസ് ഫോർ സെൻസെക്സ് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഹിയർ. So Sensex and Nifty picks the all the stocks I explained. For Sensex is 30 and Nifty is 50. So ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്? These all stocks are classified under IT sector, industrial sector, automobile sector, agriculture sector, etc. Every stocks are considered here. ഏത് കമ്പനികളുടെ കണക്കുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ മേജറായിട്ട് ഓൺലൈൻ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത്. Telecast is shown here. IT companies, consumer goods, financial services, automobiles, telecommunication, and more and more stocks are considered here in Nifty and Sensex. So these two, Sensex and Nifty, are the benchmark index of online trading platform. നമ്മൾ ഓൺലൈനായി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക്, അതിന്റെ ലാഭമാണ് നഷ്ടത്തിലേക്കൊന്ന് പോകുന്നതിന്റെ, അതിൽ ഓരോന്നും വിറ്റ് വരവിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് കാണിക്കുന്ന, ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റി. സോ ഒന്നിന് 30ഓളം സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേ 50 സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, so that is all about our fourth module. So we have covered the whole sections and all topics among the fourth module. So ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കൂടാതെ ഇതിന്റെ PDF ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ തരുന്നതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.